Yeah. In the morning session, we dealt with a lot of niche products that bamboo can cater to. But we also know the reality that the niche products are catered to only about 5 to 10% of the produced bamboo. So what about the market for the rest of it? Now that is what is the crux of the matter, that now if bamboo has to come up in a bigger scale, farmers will look for the market. So what are the other prospects? Just now Pasha Patelji gave us a ray of hope that NTPC is giving them a buyback agreement at 4,000 rupees per quintal in Maharashtra. That, yeah, for 50 there should be some appreciation, whatever that is, but it's a very good thing. So far as Maharashtra is concerned, 4,000 rupees appears to be a decent price for farmers, I think. మన ఫార్మర్ మిత్రులు ఎవరెవరైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు చెప్పాలి. మనకు ప్రెజరబుల్లీ 4,000 ఇస్ అ గుడ్ ప్రైస్, బట్ సిమిలర్ థింగ్ మనకు తెలంగాణలో కూడా సంథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్. ఇప్పుడు ప్రత్యామ్నాయం ఏముంది, ఎవరు కొంటున్నారు? ఫర్ అదర్ హార్డ్వుడ్స్, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ సరివి, సుబాబుల్, ఇవి సిర్పూర్, కాగజ్నగర్లో, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, నార్త్ వాళ్ళంతా కూడా అటు సప్లై చేస్తున్నారు. They are being bought at వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర అయితే నియర్లీ 7,000 rupees అండ్ ఫార్మ్ గేట్లో ఫార్మర్ దగ్గర అయితే అబౌట్ 5,000 rupees they are paying. Something should evolve similarly for bamboo. That is the crux of the, immediate need. So maybe if NTPC is an all India organization, why can't it extend the same thing for our Ramagundam plants or other plants that are here? So our main now effort should be to somehow get that kind of arrangement so that bamboo will pick up in Telangana also. So అదే కాకుండా ఇప్పుడు మన మేతా గారు చెప్పినట్టు కట్ ఎండ్స్, ఇప్పుడు మనం ప్రాపర్ బ్యాంబూ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ అదర్ పర్పసెస్ పోతే బోత్ ఎండ్స్, బాటమ్ అండ్ టాప్, అటువంటి దాన్ని మనం బయోచార్ కన్వర్ట్ చేసుకొని, luckily today we have very good carbon credits. The other day Google itself has purchased carbon credits of biochar. It's a huge market evolving. We do not know after Trump పాలసీలతో ఇది కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అనేది తెలియదు. ఇప్పుడు యూరోప్ ఈజ్ బయింగ్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే, సో దేర్ ఇస్ ఎ డిమాండ్. దాంతో బయోచార్ కన్వర్ట్ అయిన దానికి మనకు ఒక దిక్కు కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకో దిక్కు సాయిల్ అడిటివ్గా అది వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఫర్ సాయిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్, విచ్ ఈజ్ నౌ ద డైర్ నీడ్. సో కొంతవరకు మనం అది కూడా ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు. బయోచార్ కన్వర్ట్ చేసి కోకంపోస్టింగ్ చేసి దాన్ని ఆర్గానిక్స్ తోటి సాయిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫర్ ది ఫార్మర్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ climate improvement ఉంది, as well as carbon credits also. It is fashionable to go for carbon credits these days also. So other markets need to be developed. Yeah. తప్పకుండా అండి, అదే దాన్ని కోకంపోస్టింగ్ అంటున్నారు. అంటే న్యూస్వీడ్ సీడ్స్ వాళ్ళ దగ్గర బై ప్రోడక్ట్గా మొక్కజొన్న కంకులు వాళ్ళు సీడ్ కొరకు కొంటారు. ఆ బెండ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని వాళ్ళు గ్యాసిఫై చేస్తున్నారు. ఆ హాట్ ఎయిర్ తోటి సీడ్లో నుండి మాయిశ్చర్ తగ్గించుకోవడానికి వాళ్ళు నార్మల్గా వాడుకుంటున్నారు. బై ప్రోడక్ట్గా బయోచార్ వస్తున్నది వాళ్ళ దగ్గర. అండర్ సిఎస్ఆర్ ఈ బయోచార్ని వాళ్ళు పిట్స్ తీసి ఒక లేయర్ ఆఫ్ బయోచార్ అండ్ అనదర్ లేయర్ ఆఫ్ కౌడంగ్ అట్లా ఒక 1 month 2 months అలా పెట్టేసి దాని తర్వాత దీన్ని ఫార్మర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. దే ఎర్న్డ్ లాట్ ఆఫ్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఇన్ దట్ వే. అండ్ మనకు సాయిల్ కూడా మంచి బెనిఫిషియరీ న్యూస్ వీడ్ సీడ్ వాళ్ళు చేశారు. సో అదే వీ షుడ్ వర్క్ ఫర్ ద మార్కెట్ డెవలప్మెంట్ అనేది మెయిన్లీ. Actually, the very availability of the plant material itself is a problem, and the industries, the consuming industries, should be also developed. So, one of the constraints that I am looking at is the very availability of the plant material itself is a problem in case of bamboo, and the interest of the farmers will come only if there are industries to consume whatever is produced. So to address these things, there should be policy initiatives for generation of the plants. What I would suggest, unfortunately I don't think that there is any policy makers here in this meeting.
they should call all the tissue culture laboratories and nursery people to come together and bring out the plant material, in what ways we should generate first. And at the same time, they should also give the incentives for industries to come up. Once these two are properly balanced, then you can talk about 6 lakh acres, 7 lakh acres, 10 lakh acres. This is not going to be a problem. But this is not actually getting balanced. If you see the National Bamboo Mission, the focus is only on generating some plant material through nurseries and all that, which is actually inadequate. So that has to be done in a very large scale, and proper policy and initiatives should be come into being. Then only things will work. Actually, I wanted to discuss the same thing also with OSD, and when we met the minister also, but unfortunately we did not have time for that. But definitely we are going to address these things through our Biochar Society also. Thank you. Yeah, I would like to flag few issues. To start with, first of all, we have to prepare a list of farmers who are growing bamboo in Telangana. That is very important, what I feel. So that the awareness programs on best silvicultural practices to be followed for maximizing the productivity of bamboo is the need of the hour. Because Government of Telangana is on the way to promote bamboo in Telangana state, in different districts of Telangana state. Then we are all from university side, we are also trying to develop a demo plot wherein 15 species are being planted, so that in near future we can bring the farmers for exposure visit to the best demo plots, so that they will be exposed to all the silvicultural practices. Like silvicultural practices means what is the kind of spacing we have to follow, and what should be the type of soil. Then what about sourcing of the quality planting material, what kind of nutrients have to be applied, so what kind of drip irrigation schedule has to be followed. Then at the same time, when it comes to pruning is very much required after 2 years. And after pruning, what we should do with the pruned material. Just now people were talking about biochar or utilization of the pruned material for vermicompost production or any other crop residue management, efficient utilization of the tree residue. So that after that, most important thing is when the tree reaches 4 to 5 years stage, harvesting is very important. So we also need to educate the farmers regarding what kind of harvesting methodology should be followed. It is not like general crops. It is not like paddy or cotton or Malabar Vepa or teak. It is not like that. There is some science behind harvesting technology. So we have to educate the farmers regarding that. And more important thing is that harvesting tools, mechanization in bamboo is very important. Because nowadays most of the absentee landlords or part-time landowners are practicing agroforestry with due emphasis on bamboo or Malabar neem or eucalyptus, whatever it may be. But mechanization is very important, otherwise we don't get the labor. So especially the pruning and harvesting are laborious in one. So these two have to be mechanized. So for that, availability of the harvesting machinery is very important. Then one more point I just forgot. Yeah, of course carbon credits they have already mentioned. I forgot to tell one important thing. Since morning we have been exposed to the PowerPoints wherein the bamboo utility has been presented. That means it can be used for biochar production, it can be used for vermicompost production, it can be for timber production, it can be for construction purpose. Like that, so many uses have been presented. And I got a video wherein 1200 uses of bamboo are there. But to educate the farmers and other stakeholders of bamboo industry, this group along with industry can prepare a document wherein each and every use of bamboo should be documented,
and it should be printed in the form of a book, so that people will get awareness on multifarious uses of bamboo, so that they will get encouraged. And as Vijay Gopal Reddy sir told, market is the most important point here. And Pasha Patel Garu has shared his experience and views also. So I think we need to do all these kinds of things so that we can take the bamboo forward. Thank you. And at the last, I want to emphasize on one point. In the month of May, in the month of July or August, from our university, along with our one NGO, we are going to organize one awareness program on agroforestry trees and also carbon crediting process. And we want to give emphasis on bamboo. So I'll take all the repository of the names along with mail IDs and phone numbers from this group. Then I will try to invite all the stakeholders involved. Okay, so we want the people from industry, we want the people from architects, artisans, so from different perspectives, and farmers more importantly, and quality planting material producing nurseries, then horticulture, forestry department, like that. We want to, our ultimate aim from the university is that we want to have a consortium of industrial agroforestry, wherein bamboo is also part of that. So we want to develop that kind of mechanism wherein knowledge can be shared among the stakeholders. Thank you. Sir, you are talking about that material of how to use bamboo and some 72 varieties. I think that all material is available with the Bamboo Mission of India, with the Pasha Patel, that is available in English and Marathi and Hindi. I think some efforts has to be put to get that material and translate it into the Telugu. That is one thing. Lot of literature is there. I think that vehicle you have seen it, isn't it, sir? In that vehicle, normally they carry and distribute that. So we need not to reinvent the wheel on that particular area. That is available. Only some efforts has to be put. Maybe university side you can get that and convert them into the. They have to convert that into the local languages and distribute that. Second point, one other point what you were talking about was the mechanization. So we are already closely working with the team, and hopefully the March mid we are releasing the first model of the vehicle. Already plantation vehicle is already done. So where you can use it for the bamboo plantation, that vehicle is done. That is available at the Lodhga, at Latur also in the Pasha Patelji's the demonstration unit. By mid-March we are releasing 3 vehicles. One vehicle is going to Maharashtra, another vehicle is going to Guwahati, and one more vehicle is there, whether that has to be deputed in Telangana or Karnataka. That is what we are looking. If some good matured farmer is there, that can be deputed in Telangana itself for the tiles. So that is going to be from this particular tool what we are developing. That is basically from plantation to the harvesting. See, in all terrains there are 2 models which are going to come. The first model is a wheeled vehicle. Second vehicle will be the tracked vehicle. Tracked vehicle will take another 2 to 3 years, which can work in all the terrains and all that is specially aimed at northeast and forestry region. The present vehicle will be able to do the plantation one. Second, you can use the same vehicle for cutting, means harvesting that. Third is pulling out the bamboo from the shrubs. So it will have a winch on that which will be able to pull that. Once that is pulled, same tool can be used for the pruning. Third one, after pruning you can bunch them and tow with the same vehicle out of the field. So up to this will do. Third activity which has been included of late is chipping that bamboo into the pieces and load them into the trolleys on site itself, so that the transportation can be reduced. Wherever you don't require a full bamboo, like in a lot of the cases where you have to use it for the energy purposes and all that, you don't have to carry an entire air. You can chip them and carry that. So that tool will also be available. Mid-March the first proto will be available. If possible, if anybody interested, I think they can come and see that vehicle at Chellapalli. So the first model, because that first model will be dispatched from here to Maharashtra first one. So anybody interested, they can come, and for the education purpose they can come and see. If some feedbacks they give, that will also be welcomed, so that we can improve and make a better product for that. Sir? Chellapalli industrial area, sir. That is at Ganesh Kaman, nearby Ganesh Kaman. I'll give you my mobile number. Somebody is interested, they can call me. Yes, I'll give you my number. 90 300 23230. My name is Venkat Rao, sir.
90 300 23230. Our company name is Inav Agromech, sir. INAV, Inav Agromech. So we are closely working with the ICR NAM, sir. We are NAM incubating. So yes, NAM, we are NAM incubating. So any information you can very well get from there also if you are missing it. Okay, sir. Pellets we have not started. So this is a mobile vehicle. Only on the field side we are working as of now. So once that is done, then we will come to the pellet side. But we are not working on the. We are working on the farm input side. I mean like farm maintenance. That side of the equipment we are making. Mobile vehicles and all those kind of. It's something like a battery operated riding vehicles, tractors kind of a thing with lot of attachments and all that. So, pellet that we will be working on that because abhi to pick up nahi hua na. Yeah, I think if somebody wants to see the pellet making unit, the experimental bamboo farm at Mudgal, they have it, but it's not actively used. No, Venkatram Reddy was the one who took initiative, and after he left, I think there's not much work done there. But Javed Pasha, now he's the in charge of the farm. I can give the number, so some of you can team up and visit and see it. But see, that is one. See, the pellet making is not a tough task, sir. It is not a tough task. It's not a tough machine. Yeah. The only thing is that industry will not come into that till the time don't find some good quantities or something. One fabricator in Goindpally, Hyderabad. Oh, they are already doing it. Okay. Yeah. So the only thing is, so pellets they are paying what, 12,000 rupees per ton, or I think the price. So the only concern is how much energy is going into making the pellet. You chip it, you powder it, and then you mix some adhesive, then eventually bring it to the form of a pellet. The calorific value of the pellet is high, but the amount of energy you put in, and then the cost, and then eventually the output, how cost effective it is one thing that needs to be really closely observed. If that is done, and if it's close to a power plant, that's not a big deal. So that's why I think in Khammam, Thumal Nageshwar is saying they are going to plant at least 1 lakh acres. So Khammam, because Singarini is there, for them it's not a big deal. But what if it's a bit little far away from the power plant? What are the other areas where the pellets can be used? These are things that need to be closely studied. And what he said, chipping is one, but again chipping, even after chipping, I think it's still going to carry a lot of air, and But it is much better than carrying like a whole bamboo. the whole bamboo. Yeah, definitely. Compared to whole bamboo, chipping is better, and compared to chipping, pelletization is much more effective. But the cost and the benefit, that is what is. Chip versus pallets that I think we need to work out the commercials, how they are going to work. Yeah. So if the design can accommodate power generation by itself, I think some North Indian company Yes. they produce their own steam. No, basically it is not so power intensive, not so huge. Even 10 acres farm also can support a machine. It is made over here, Sri Engineering, I will give you the address. So the other utilization, sir, for instance, Sri City in Andhra, or అంతవరకు వస్తే మన దండుమల్కాపూర్ ఉంది. Now they are clean industrial estate అంటున్నారు, where they don't want to use fossil fuels and such things. So there is a demand for pellets and briquettes. ఎక్స్క్లూజివ్లీ అటువంటివి శ్రీ సిటీలో ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ రాయలసీమ నుండి చాలామంది అక్కడ సప్లై చేస్తున్నారు. సో దేర్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్, దేర్ ఈజ్ ఎ డిమాండ్ దట్ వే ఆల్సో. అండ్ ఈవెన్ స్మాలెస్ట్ యూజ్ తీసుకుంటే మీరు, దే ఆర్ కుకింగ్ స్టవ్స్. ఇప్పుడు కొన్ని మెస్సులు, హాస్టల్స్, దే హ్యావ్ సమ్ స్టవ్స్ విచ్ రన్ ఆన్ దిస్ పెల్లెట్స్, మచ్ ఎకనామికల్ దాన్ గ్యాస్ బేస్డ్ వర్డ్స్. మనం ఎల్పిజి గ్యాస్ కంటే ఇవి చాలా తక్కువ అవుతాయి. సో there are some alternate uses also for these which are now getting popular. Coal industry also. వాళ్ళు ఎనీహౌ థర్మల్ పవర్ వాళ్ళు, Ferrous industries. అంటే కమింగ్ టు ప్రాపర్ చార్కోల్ నౌ, బయోచారే కాకుండా అవర్ బోత్ ఎండ్స్ నౌ గ్రీనింగ్ ఆఫ్ స్టీల్ ఈజ్ ఎ నేషనల్ పాలసీ. స్టీల్ ఇండస్ట్రీ ప్రొడక్షన్లో దే ఆర్ నార్మల్లీ యూజింగ్ కోక్ విచ్ ఈజ్ ఇంపోర్టెడ్. సో నౌ దాన్ని రీప్లేస్ చేసి బయోచార్ తోటి రీప్లేస్ చేయాలనేది ఇట్ ఇస్ ఎ నేషనల్ పాలసీ. దే హ్యావ్ సెటప్ ఎ టాస్క్ ఫోర్స్ ఆల్సో ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ. Already this has started. Tata Steel industry itself is purchasing a lot of biochar.
or charcoal, whichever, so sourced from one biomass. So that is around 18,000 to 20,000 rupees. It is a normal rate that is going on with many of the steel industry, as well as ferroalloy industries also. Basically, while making ferrosilicon, lot of charcoal is consumed. So there also these routinely they are purchasing. సో ఇంతకుముందు ఇక్కడ లేడనుకుంటా సారు అసలు ఎక్కడ కొనాలి మొక్కలు, చాలామందికి ఇంకా బేసిక్స్ దగ్గర కన్ఫ్యూజన్ అది. మొన్నటి వరకు మొక్కలు ఎక్కడ కొనాలి అనేది ఐడియా లేకుండే. టిష్యూ కల్చర్ అంటే చాలా మటుకు మనం హోసూరు నుంచి తెప్పించుకుంటుంటే, బట్ అది ఫ్లవరింగ్ మొదలైంది అన్నాక చాలామంది డౌట్లో పడి ఉంటుంది. సో ఎందుకు అవుతుంది అనే దాని దగ్గర టిష్యూ కల్చర్ శ్రీధర్ గారు కానీ మన వీరారెడ్డి గారు కానీ వీళ్ళు కనుక దే కెన్ ఎలాబరేట్ ఆన్ దాట్. ఆ డౌట్ కనుక ఇఫ్ యూ కెన్ డిస్పెల్, టిష్యూ కల్చర్ వల్ల మనకు నమ్మకం లేదు అనేది ఒకటి ఏర్పడ్డాక దెన్ అగైన్ ద టెండెన్సీస్ టు గో టువర్డ్స్ సీడ్ నుంచి పెంచిన వాటి. మరి సీడ్ నుంచి పెంచిన వాటి దగ్గర అంటే సీడ్ మనకు ఇది వడ్లు జొన్నలు లెక్క ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకదు, ఎప్పుడు పడితే అక్కడ దొరకదు. సో ఆ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ మధ్యన హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అపరెంట్లీ దే ఫౌండ్ ఎ గుడ్ సోర్స్ ఫర్ సోర్సింగ్ సీడ్ ఆన్ టుల్డాకైతే దాదాపు మనకు బాగానే వాళ్ళు తెప్పిస్తున్నారు, మొక్కలు రేజ్ చేస్తున్నారు. సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్లో కూడా ఎవరైనా పోయి చూడొచ్చు. మన కిరణ్ ఇక్కడే ఉన్నాడు, ఈ కెన్ కనెక్ట్ యూ టు పీపుల్ దేర్. అండ్ స్పీషీస్ లైక్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అడ్డం ఉన్నది నేను అనుకున్న టుల్డా అనుకున్నా కానీ బట్ అది స్టాక్సీ మేము రైజోస్ తెప్పించినాం లాస్ట్ ఇయర్ దాదాపు 7 నెలల కింద. ఒక 750 స్టాక్సీ గట్టిగా ఉంటుంది. టుల్డా అదే కొద్దిగా హాలో ఉంటుంది, ఇది గట్టిగా ఉంటుంది, చాలా గట్టిది. ఫర్నిచర్కి అద్భుతమైన మెటీరియల్ స్టాక్సీ. సో ఇప్పుడు మీ దాంట్లో క్విక్గా తను ఎవరు కూనాల్ గారు చూపెట్టిండ్రు. ఐ హ్యావ్ సమ్ మోర్ ఫొటోస్ నా సెల్లో ఉన్నాయి, అవి ఐ షేర్ ఇన్ ద గ్రూప్ లేటర్ ఆన్. సో మనకేంటంటే ఒకటి స్కిల్లింగ్ సైడ్ కనుక మనం ఫోకస్ చేసుకోగలిగితే ఫర్నిచర్ సైడ్ చాలా అద్భుతమైన అవకాశాలున్నాయి. బట్ ఫర్నిచర్ నాట్ నెసెసరీ చాలా హై ఎండ్ ఉండవలసిన అవసరం లేదు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్లో నితిన్ గడ్కరీ దగ్గర ఇంకెవరు ఈ 40,000 50,000 సోఫా సెట్ అంటే మామూలు అఫోర్డ్ చేయలేరు. మధ్య తరగతి కన్నా అఫోర్డబుల్ ఉండాలంటే ఏంటంటే మనం కొంచెం క్వాలిటీ దగ్గర, క్వాలిటీ అంటే మోర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్థెటిక్స్ నాట్ ఫంక్షనాలిటీ. ఎందుకంటే కొసకు వాడేది అదే కట్టే కాబట్టి పెద్ద మనకు స్ట్రెంత్లో ప్రాబ్లం ఏం కాదు. సో బిట్వీన్ బల్కోవా అండ్ మన స్టాక్సీ చాలా అద్భుతమైన పొటెన్షియల్ అనేది. సో ఆల్రెడీ ఎక్కడెక్కడైతే చేస్తున్నారో చూడొచ్చు. మనం ఎవరన్నా ఒక గ్రూప్ కనుక పోతే మనం పాషా పటేల్ స్కిల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని లాటూరు పోవచ్చు, 4 గంటలు ఇక్కడి నుంచి 4. సో అక్కడ ఉన్నది, తర్వాత కూడాల్లో ఉన్నది ఫర్నిచర్. సో మనం ఒక 10-20 మంది ఫర్నిచర్ సైడ్ కనుక ట్రైన్ చేసి మనం కనుక పెట్టేది ఉంటే ఇది అవుతుంది. ఇక దాని కెమిస్ట్రీ, పాలిమర్స్, రకరకాల వాటి దగ్గర ఆబ్వియస్లీ అది ఇంకొంచెం టెక్నికల్ కాబట్టి ఐ థింక్ వి నీడ్ ట్రైన్డ్ మ్యాన్ పవర్. సో ఆ కాంటెక్స్ నేను మొన్న IIIT బాసరా వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసిన, మీరు పెట్టండి ఒక 2-3 కోర్సెస్ ఇంట్రడక్షన్ టు బ్యాంబూ టెక్నాలజీస్, అండ్ దే రెస్పాండెడ్ వెరీ పాజిటివ్లీ. సో ఆర్కిటెక్ట్స్, తర్వాత సివిల్ ఇంజనీర్స్, స్ట్రక్చర్ సైడ్ అయితే మన లెవెల్ ఇవాళ ఐ డోంట్ థింక్ నోబడి ఒక్క లెవెల్ వచ్చినట్టున్నారు సివిల్ ఇంజనీర్. సో స్ట్రక్చర్ సైడ్ వాళ్ళు మనం పెద్ద ఎత్తున దృష్టి పెట్టాలి, ఆర్కిటెక్ట్స్ దృష్టి పెట్టాలి. కొసకు మనం ఈవెన్ మేస్త్రీలు, మేదర్ వాళ్ళని ట్రైన్ చేసుకొని కొంత మనకు ఆ కన్స్ట్రక్షన్ యాప్టిట్యూడ్ ఉన్న వాళ్ళు కనుక ఉండేది ఉంటే ఒక 2-3 సెంటర్లు స్కిల్లింగ్ సైడ్. ఎంఎస్ఎంఈ వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొంత చేస్తున్నారు. దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నారు, ఇంకేం చేస్తున్నది కనుక ఆలోచన చేసి మనం కనుక దాన్ని స్పీడప్ చేస్తే దట్స్ వన్ ఏరియా వేర్ దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రామిస్ అండ్ వేర్ ఎఫర్ట్స్ నీడ్ టు బి పుట్ ఇన్. సో బ్రాడ్గా ఒక మనకు 6-7 ఏరియాస్ వస్తాయి. ఒకటి ప్రపగేషను, సీడ్ ద్వారానా, టిష్యూ కల్చరా, ఎంత వీలైతే అంత మనకు లోకల్గా ఈజీగా దొరికేటట్టు చేసుకోవడం. సో వీల్ సెటప్ ఏ కమిటీ టువర్డ్స్ దట్ కెన్ అడ్రస్ ఇది. అవసరమైతే సోర్స్ చేద్దాం, మనం షార్ట్ టర్మ్లో సోర్స్ చేద్దాం, బట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అవర్ ఓన్ నర్సరీస్. గవర్నమెంట్ వచ్చినా రాకుండా మనమే చేయగలుగుతాం. ఇంతకుముందు పాషా పటేల్ ఏమన్నాడు, మనం ఇంట్లో కూర్చుంటే గవర్నమెంట్ పనిచేయదు, మనం కదిలితే గవర్నమెంట్ పనిచేస్తుంది. విన్నారా? పాషా పటేల్ 10వ తరగతి పాస్ అయినానే వాళ్ళు నేషనల్ పాలసీని డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాడు. ఎన్టీపీసీ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. ఎప్పుడైతే ఢిల్లీలో పొల్యూషన్ పెద్ద ఎత్తున ఈ పంటలు వాళ్ళు కాలబెట్టుడు మొదలుపెట్టిందో హార్వెస్టింగ్ తర్వాత, దట్ హెస్ బికమ్ ఏ బిగ్ నేషనల్ ప్రాబ్లం ఢిల్లీలో అట్లీస్ట్. దాని తర్వాత వాళ్ళంతా కూర్చొని ఎట్లా అన్న దాంట్లో భాగంగా అదంతా హార్వెస్టింగ్, మళ్ళీ ఆ స్టబుల్ హార్వెస్టింగ్ అంతా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. మరి పైసలు లేనిది రైతు అయితే చేయడు. సో కొంత సబ్సిడైజేషన్ అంతా చేంజ్ చేద్దామన్న కాంటెక్స్లో పవర్ సెక్టర్ కెన్ యూజ్ దిస్ అది ఇది అన్నారు.
సో టు అవాయిడ్ పొల్యూషన్ అండ్ దెన్ బయో వేస్ట్ కొంచెం ప్రొడక్టివ్గా యూజ్ చేస్తుంది. సో పాషా పటేల్ అన్నాడు, అరే మరి వై డోంట్ యూ ఆల్సో కన్సిడర్ బ్యాంబూ? బ్యాంబూ అని అంటే వాళ్ళు ఎన్టీపీసీ ఇది బయో వేస్ట్ కాదు కదా, ఇది బయో యూస్ఫుల్ మెటీరియల్ అన్నాడు. మేము పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ బయో వేస్ట్ని ఏం చేస్తా అంటే, పొల్యూషన్ అంటే ఏం పొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీరు? పొల్యూషన్ ఢిల్లీ సమస్య ఒకటే కాదు, పొల్యూషన్ దేశం మొత్తం ఉన్నది. ఇది కార్బన్ సీక్వెస్టర్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత నువ్వు కోల్ను అవాయిడ్ చేయవచ్చు. ఇంపోర్ట్స్ చేస్తే ఇంపోర్టింగ్ కోల్ కొంత ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నావు. సో మీకు ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్న దీన్ని ఎందుకు చేయరంటే, వాళ్ళు అంత ఈజీగా ఒప్పుకోకపోతే అమిత్ షాని కన్విన్స్ చేసి, అమిత్ షా 6 కేంద్ర మంత్రులను పిలిపించి 6 కేంద్ర మంత్రులకి ఈయన ప్రజెంటేషన్ ఇప్పించినాక ఫైనల్గా అదే ఎన్టీపీసీ ఫైనల్గా అది చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు. ఒక 10వ తరగతి చదువుకున్న వ్యక్తి మరి అంత చేయగలిగితే, మరి ఇంతమంది ఆలోచన పరులు మేధావులు వీళ్ళందరూ కదిలితే ఎన్ని కావాలి? సో కాబట్టి దీని టేక్ హోమ్ మనకి ఏంటంటే, దీంట్లో టెక్నికాలిటీస్ వీ కెన్ ఆల్వేస్ ఫిగర్ అవుట్. ఇప్పుడు వెంటనే మొత్తం రాదునాలి, మనం కదలాలి. కదలగలిగేట వాళ్ళందరూ నెట్వర్క్ కావాలి. 1-2 సార్లు ఆలోచనలు మనం మదింపు వేయాలి. వేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏమేమి ఉన్నది, వేరే దగ్గర ఏమేమి జరుగుతుంది, చైనాలో ఏమవుతుంది, వియత్నాం ఏమవుతుంది, ఒక టీమ్గా పోయి రావడం ఒక 5-6 పెద్ద ఖర్చుతో కూడుకున్నదేం కాదు. గట్టి వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఖర్చు ఇవాళ కపిల్ గ్రూప్ వాళ్ళు వచ్చిన వామన్ రావు పొద్దుగాను వాళ్ళు కనుక కన్విన్స్ అయితే ఒక ట్రిప్ స్పాన్సర్ చేయండి అంటే చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు. సంగీత అగస్తి జాయిన్ ఇన్ ద కాల్, వెయిటెడ్ ఫర్ 15 minutes and then she left because she had to go to other conference. She is a ఇన్బార్ సౌత్ ఏషియా డైరెక్టర్. చల్లశాస్త్రి గారు ఇన్బార్ ఫౌండరు. సంగీత అగస్తి తను కనుక పాజిటివ్ ఉండేది ఉంటే వియత్నాము లేకపోతే ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ మనం ఒక టీం పోయి రావడానికి స్పాన్సర్ చేయడం పెద్ద ఇష్యూ కాదు. లేదు ఎవరికి వాళ్ళు కూడా పెట్టుకొని పోవచ్చు, పెద్ద ఖర్చు ఒక 5-6 గంట టీమ్ అప్ అయ్యేది ఉంటే పెట్టుకోండి. సో నాలెడ్జ్ అనేది షుడ్ నాట్ బి అన్ ఇష్యూ, ప్రొవైడెడ్ దేరే చాలా కీన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కనుక కదిలితే 4 రోజులు అటు ఇటుగానే మన నాలెడ్జ్ వస్తుంది. బట్ దెన్ వాట్? నాలెడ్జ్ ఒక్కదానితోనే కాదు కదా. ఇవాళ ఏంటంటే చదవగలిగేటోళ్ళు చేయగలిగేటోళ్ళు చేస్తలేరు, విన్నారా? చేసేటోళ్ళకు ఏం చేయాలో తెలుస్తలేదు. సో ఈ డిస్జంక్షన్ ఏదైతున్నదో అది కనుక మనం పూరించేటట్టు కనుక చేసామంటే దాంట్లో కేవీకేలు కానీ లేకపోతే ఎన్జిఓస్ కానీ హైలీ మోటివేటెడ్ వీళ్ళు కానీ కనుక ముందర పడేది ఉంటే రేపు గవర్నమెంట్కు మనం డైరెక్షన్ ఇవ్వగలుగుతాం. పిఎన్ రావు గారు లేరు ఇప్పుడు ఇక్కడ. మొన్న మీరు ఇక్కడ కిసాన్ మేళా అయింది. కిసాన్ మేళాలో చాలా విజయ్ గారు కూడా 3 రోజులు అక్కడే ఉన్నారు, వెంకట్రావు గారు కూడా అక్కడే ఉన్నారు. ఆడ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ 15-20 టాక్స్ ఆర్గనైజ్ చేసింది. ఎంత చిత్రం అంటే టాక్స్ చూస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది, టైటిల్స్ అవంతా బాగున్నాయి. బ్యాంబూ మీద 3 టాక్స్ ఉన్నాయి. పోయే వరకు హాల్ అంతా కిక్కిరిసి ఉన్నది. మంత్రి గారు అదే టైంలో బ్యాంబూ మీద మాట్లాడుతున్నాడు. రఘునందన్ రావు గారు ఉన్నారు, పక్కగా హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ వీసీ, దాని తర్వాత కమిషనరు. ఆయన మాట్లాడి పోయిండు, ఎవ్వరు లేరు ఆ హాల్లో. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ బ్యాంబూ మీద కావాలి టాక్. ఎవరు లేరు, ఉన్నది ఎవరు అంటే కిరణ్ ఉన్నాడు, నేనున్నా, పిఎన్ రావు గారు ఉన్నారు, ఇంకెవరు ఒక్కరున్నారు. పిఎన్ రావు గారు వాజ్ ద స్పీకర్. మేమిద్దరు బ్యాంబూ తెలంగాణ గ్రూప్ నుంచి పోయినాం. వాళ్ళు అప్పటికే గంట లేట్ అది, మేము పోయినాక ఇంకో గంట చేసారు. ఫైనల్గా స్టేజ్ మీద 4, 2 స్పీకర్లు, తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, కింద ఉన్నది మేమిద్దరం. అంటే వీళ్ళు ఎక్సెల్ షీట్లో మేము ఇవి చేస్తున్నాం అనేది మంత్రి చూసిండు, ఇంప్రెస్ అయిన మా వాళ్ళు అద్భుతంగా చేస్తానని. మంత్రి ఆ విషయం టీవీ వాళ్ళకి చెప్పిండు. టీవీ వాళ్ళు పేపర్ వాళ్ళు అది ప్రజెంట్ చేసిండు. ఎక్కడ ఉన్న వరంగల్లో, కాజీపాట్లో, అసఫాబాద్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంత అద్భుతంగా చేస్తానని అనుకుంటాను. మరి నిజంగానే మంత్రి చెప్పింది వీళ్ళు ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారా అంటే లేదు. పిఎన్ రావు గారు 7:30కు కాల్ వచ్చిందట. తెల్లారైతే టాకు, ఈయన స్పీకరు 7:30కు కాల్ వచ్చింది. పొద్దుగాల బెంగళూరు పోయేది క్యాన్సిల్ చేసుకొని వచ్చింది. సార్ మాకే ఇప్పుడు చెప్తే మరి పొటెన్షియల్ ఆడియన్స్కి ఎప్పుడు చెప్పాలి? అంటే ఆడియన్స్కి చెప్తారా చెప్పడాన్న సంబంధం లేదు. మినిస్టర్కి చూపెట్టిండు, మినిస్టర్ ఫుల్ ఇంప్రెస్ అయిపోయాడు. మినిస్టర్ చెప్పిండు, పేపర్ రాసుకున్నాడు, పోయేటోడు పోయిండు. సో మనం అవుట్ సైడ్ యంత్రాంగం మనకు ఏమాత్రం సంబంధం లేదు. మనం ఇంతమంది మీద మొబిలైజ్ చేసుకోగలిగితే వాళ్ళు దలుచుకుంటే ఎంత కావాలి? మరి ఏమవుతుంది? ఇదేదైతున్నదో వాళ్ళ మాటలకు చేతలకు మధ్య ఉన్న గ్యాప్స్ను మనం సీరియస్గా మనం చేయగలిగినది చేస్తూ వాళ్ళు వెలవెలబోయేటట్టు కనుక చేయగలిగితే తప్ప వాళ్ళు కదలరు. విన్నరా? ఇవాళ ఒక్క హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ వచ్చిందా? నేను అందరికీ పంపించిన. ఒక్క ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ వచ్చిందా? ఒక పురుషోత్తం గారు రిటైర్ అయినలు ఒక్కరు రాలేదు. వాళ్ళకు మనం పనిపడ వాళ్ళకు బొట్టు పెట్టి పిలవలేం కదా.
సో ఇది పరిస్థితి. సో కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమో అవుతుందని మనం ఆశించడం అనేది మన బుద్ధి తక్కువతనం తప్ప ఏం లేదు. సో కాబట్టి మనం కదిలితే మనం గవర్నమెంట్ కదిలియవచ్చు, ఇవాళ కాకుండా రేపు, విన్నారా? సో పిఎన్ రావు గారు ఎక్కడ పోయినా అని చూస్తున్నా, అయితలేడు. అదే అంటే బ్యాగ్ ఉన్నది ఇక్కడనే. సో ఫార్మర్స్ మనకి ఇప్పుడు మన కిరణ్ టుల్డా పెట్టిండు ఒక 6 ఎకరాలు. నేనైతే సర్ప్రైజ్ అయినా టుల్డా అది ఈ 6-7 నెలల్లో పెరిగిన తీరు. మన సురేందర్ అప్పుడప్పుడు మైండ్ ఇదవుతుంది. సురేందర్ బల్కో ఇప్పుడు ఎన్ని నెలలు అవుతుంది? 3 years అయింది. బల్కో పెట్టిండు. బాబురావు తర్వాత శ్రీకాంత్ వాళ్ళు వరంగల్ నుంచి వాళ్ళు పెట్టిండు. సో ఇఫ్ దే కెన్ షేర్ దేర్ అబ్జర్వేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, if they have to say something, please come and share your observations.